So നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററിലാണ് അല്ലേ. നമ്മളിതിനു മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ നേച്ചർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. പിന്നെ നമ്മള് സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചേ? ഗുഡ് മോർണിംഗ് അതിര. അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെയാ പഠിച്ചേ? ഓഡിറ്റിന്റെ പ്ലാൻ, ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി, പിന്നെ അതിന്റെ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ, അതൊക്കെ പഠിച്ചു. സോ ഇവിടെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷനെ കുറിച്ചും ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനെ കുറിച്ചുമാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത്. നമ്മൾ കുറെ ആയി പറയുന്നല്ലോ സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്, അതേപോലെ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇവിടെ നോക്കും. ഓക്കെ, സോ യെസ്, ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്താണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യും? Any guess? Audit plan. Okay, audit plan. Then? പിന്നെ our audit strategy. പിന്നെ any significance in the. Any changes അല്ലേ? കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു any significant changes and the reasons അല്ലെങ്കിൽ responses അല്ലേ. So audit document എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ definitely this is auditor's record. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്ററിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടി ആണത്. അതായത് ഇത് ഓഡിറ്റർക്ക് മാത്രം സ്വന്തമായിട്ടുള്ള സാധനം. ഓക്കെ, ഹി ഡസൻ ഹാവ് എന്താ പറയാ, ഇത് ക്ലയന്റ് വെക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല. ഇത് ഓഡിറ്റർ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഹിസ് പ്രോപ്പർട്ടി. ഓക്കെ, ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് നമ്മൾ സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് എന്നാ പറഞ്ഞിരുന്നത്. സഫീഷ്യൻസി എന്താണ്? ക്വാണ്ടിറ്റി ആണോ ക്വാളിറ്റി ആണോ? Quality. Okay. Appropriateness of Quality. yes, good. So അതിനെ കുറിച്ചും ക്ലിയർ ആണ്. നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോവാം. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. സോ യാ, SA 230 ആണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷനെ കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, സോ ഇറ്റ് ഡീൽസ് വിത്ത് ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു പ്രിപ്പയർ. ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ആണ്? Auditor's responsibility to prepare audit documentation for an audit of financial statements. Okay, it is to be adapted as necessary in circumstances. Eppozhana necessary nu parayna when applied to audits of other historical financial information. Okay, so historical financial information is record cheyumbo allengil audit cheyumbo definitely there is a need, necessity undavade cheyan. The specific documentation requires of other essays do not limit the application of this essay. Laws or regulation may establish additional documentation requirements. So, മറ്റുള്ള essays demand ചെയ്യണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന SA 230 നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. If the auditor wants, he can document anything. So, laws or regulation may establish additional documentation requirements. So, additional ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ചില റെഗുലേഷൻസ് ലോസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ auditor has to do that. Then definition എന്താണെന്ന് നോക്കാം. It refers to the record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and conclusions that the auditor reached. So എന്താണ് പറയുന്നത്? Audit documentation എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ we told it's an auditor's record അല്ലേ. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യേണ്ടത്? So audit documentation, audit ഡോക്യുമെന്റേഷനിൽ എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത്? 3 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത് അല്ലെ. What are they? The first thing is audit procedures. Audit procedures performed ആണ്, planned അല്ല, performed ആണ്. എന്തൊക്കെ പെർഫോം ചെയ്തു എന്നുള്ളതിന്റെ റെക്കോർഡ്. പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ്? relevant audit evidence obtained. Okay, relevant audit evidence obtained കിട്ടിയത് മാത്രം മതി. ഓക്കെ, റെലവെന്റ് ആയിരിക്കണം എന്നേ ഉള്ളൂ. പിന്നെന്താണ് പറയുന്നത്? The conclusions that the auditor reached. Conclusions of auditor. Okay, so audit documentation എന്താണെന്ന് പറയുന്നത്? Audit documentation is a record. Okay, it's a record. It's a record of audit procedures
performed, audit evidence obtained, and the conclusions of auditor. Okay. So ഇതിനെ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ പറയും? ഈ audit documentനെ നമ്മൾ വേറെ രണ്ട് പേരിട്ട് വിളിക്കും. Working papers. Okay. Working papers of the auditor എന്ന് പറയും. Okay. Then what? Working papers എന്ന് മാത്രമല്ല work papers എന്നും പറയും. Okay. So എന്തൊക്കെയാണ്? Audit documentation refers to the record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and the conclusions that auditor has reached. And the audit documentation വേറെ രണ്ട് പേരുണ്ട്. Work papers no അല്ലെങ്കിൽ working papers no വിളിക്കും. Fine. Then what? So we check this. Record of audit procedures performed, relevant audit evidence obtained, and the conclusions that the auditor has reached. So ഇതിനൊരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവില്ലേ? വെറുതെ ആണോ? വെറുതെ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് എന്തിനാ? സോ ഓഡിറ്റ് പറയൂ. ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ ഒരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പഠിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പൊ ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് പ്ലാന്, ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി, അതിനെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഓഡിറ്റർ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ. അതിന് ഇതല്ല, ഇത് ഓഡിറ്റിന്റെ മൊത്തത്തില് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത്. അത് നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം, ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ, ഓവറോൾ ഓഡിറ്റ് സ്ട്രാറ്റജി മാത്രം ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. അതായത് ഇതാണ് മെയിൻ ഹെഡ്, മറ്റേത് ഇതിന്റെ സബ് ഹെഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വരും. ഓക്കെ. സോ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്? എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് വേണ്ടേ? വെറുതെ ഓഡിറ്റർ ഇതൊരു ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്തിട്ട് എന്താ വരും? സോ വാട്ട് ഇസ് യുവർ ഒബ്ജക്റ്റീവ്? Your objective of the auditor is to prepare documentation that provides a sufficient and appropriate record for the basis of auditor's report. Okay. എന്താണ് ഈ ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ആൾക്കൊരു എവിഡൻസ് വേണ്ടേ? that he has done all these procedures, അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയൊക്കെ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കൺക്ലൂഷൻസിലേക്ക് എത്തി, ഇന്നതാണ് അയാളുടെ he applied this auditor's professional judgment on certain things എന്നൊക്കെ പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രൂഫ് വേണ്ടേ, ഒരു എവിഡൻസ് വേണ്ടേ? സോ ഈ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൂഫ് ആണ്. ഓക്കെ. A sufficient and appropriate record on the basis of auditor's report. So auditor's report എന്തിന്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഐ ക്യാൻ ഷോ ഹിം ദ ക്ലയന്റിന്റെ അടുത്ത് എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഞാൻ ചെയ്തു വെച്ചാൽ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എനിക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റും പ്രൂഫായിട്ട്. And it is an evidence that the audit was planned and performed in accordance with these standards and applicable legal and regulatory requirements. So എന്താണ്? അതായത് എവിഡൻസ് ആണ് ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ റെക്കോർഡ്. Okay, it's a record of the basis of auditor's report. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? It's an evidence that the audit was planned and performed in accordance with standards. സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രകാരമാണ് നിങ്ങൾ ഈ പ്ലാൻ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തതും പെർഫോം ചെയ്തതും എന്നുള്ളതിന് എവിഡൻസ് ആണ്. പിന്നെന്താണ്? It is also that applicable legal and regulatory requirements വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഓഡിറ്റ് പ്ലാൻ ചെയ്തതും പെർഫോം ചെയ്തതും എന്നുള്ളതിന്റെ എവിഡൻസ് ആണ്. So what is it? ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്? ആദ്യം എന്താ പറയുന്നത്? ഇറ്റ് ഇസ് എ റെക്കോർഡ് അല്ലെ? സഫിഷ്യന്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് റെക്കോർഡ് ആണ്. ഫോർ വാട്ട്? ഓഫ് basis of audit report. പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? It is a evidence that the audit was planned and performed. എന്തൊക്കെയാ? Planned and performed in accordance with the standards. പിന്നെ legal and regulatory requirements. Okay. So എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്? It is an object. Our objective എന്താണ്? This objective of the auditor is to prepare documentation that provides a sufficient and appropriate record of the basis for auditor's report and evidence that the audit was planned and performed in accordance with the standards and applicable legal and regulatory requirements. Okay, fine. Any nature of audit documentation. എന്താണ് nature?
So it provides evidence of the auditor's basis for a conclusion about the achievement of overall objectives of the auditor. Okay. So it is an evidence. And then evidence of the auditor's basis for a conclusion. So I told you, audit report would definitely have an opinion basically. So it is an evidence for his conclusion about the achievement of overall objectives of the auditor. Objectives and the auditor that to make sure. And again, auditor's objective. Give me in the chat. Express an opinion on whether the financial statement are free from material mistake. Yeah, good. Obtain arbitration. Sure, good. Good, Adira. Okay, thanks, Ari. So, that's achieve either evidence. Then what? Audit documentation provides evidence that the audit was planned and performed in accordance with the standards and applicable regulatory legal requirements. Okay, so purpose. And then purpose. Purpose. What are the purpose of audit documentation? Assisting the engagement team to plan and perform the audit. Okay, engagement team ne assist cheyan. Then what? Assisting members of the engagement team to direct and supervise the audit work and to discharge their review responsibilities. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരെയാണ് റിവ്യൂവർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്? ആരാണ് റിവ്യൂവർ ഒരു എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേമില്? ടീമിലല്ലാത്ത ഒരാള്. ഓഡിറ്റ് എൻഗേജ്മെന്റ് ടീമിൽ ഇല്ലാത്ത പക്ഷെ ആ ഫേമിൽ ഉള്ള ഒരാൾ. Okay, that is a reviewer. Fine. So assisting members of the engagement team to direct and supervise the audit work. Audit work endana avarku split cheyidu kodukonu njan paranjittundairunnu, and to discharge their review responsibilities, enabling the engagement team to be accountable for its work. So what? Engagement team അവർ ചെയ്ത വർക്കിന് അവർ accountable ആയിരിക്കണം. Maybe it is good, I mean maybe it is wrong, പക്ഷേ whatever they have done, engagement team ഇതിന് accountable ആയിരിക്കണം. Then retaining a record of matters of continuing significance to future audit. So future audits like ഇതൊരു record ആണ്. So retaining a record. Okay, then what? Enabling the code of quality control reviews and inspections in accordance with SQ1. So SQ1 പ്രകാരമുള്ള ഒരു code of conduct ഉണ്ട്. Okay, so it enables the QC control reviews and inspections. And what? Enabling the conduct of external inspections in accordance with applicable legal, regulatory and other requirements. So enabling the code of external inspections. So എന്താണ് purpose? Purpose ഇനി എത്ര 6 കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലേ. So what is it? The first thing is assisting the engagement team to plan and perform the audit. So audit plan ചെയ്യാനും perform ചെയ്യാനും engagement teamനെ ഈ പറയുന്ന audit documentation assist ചെയ്യും. പിന്നെ എന്താണ് ഈ പറയുന്ന work delegation അല്ലെങ്കിൽ review responsibility discharge ചെയ്യാനൊക്കെ engagement teamനെ assist ചെയ്യും. പിന്നെ what is it? Engagement team ചെയ്ത എന്ത് വർക്ക് ആണെങ്കിലും to be accountable for it, audit documentation അവിടെ ഉപകരിക്കും. പിന്നെന്താണ്? To retain record for future audits, then enabling the code of quality control reviews and inspections in respect with SQC1. Pinandana, enabling the code of external inspections in accordance with applicable laws, regulatory and other requirements. So form, context and extent of audit documentation. Okay, the auditor shall prepare audit documentation that is sufficient to enable an experienced auditor having no previous connection with the audit to understand. Okay, fine. എന്താണ്? അതായത് പുതിയതായിട്ട് ഒരു ഓഡിറ്റർ വരികയാണ്. നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇറ്റ്സ് എ റെക്കോർഡ് ഫോർ ഫ്യൂച്ചർ ഓഡിറ്റ്സ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സോ എന്താണ് അങ്ങനെ ഫ്യൂച്ചർ ഓഡിറ്റ്സിൽ മേ ബി ദി ഓഡിറ്റർ ഇസ് ഡിഫറെന്റ്.
like Anju auditor if there is to be had a rotation of auditors in the same team. Okay, okay, so they have no previous connection with this audit. Audit documentation it will provide them sufficient what? Sufficient. Sufficient. What are you giving sufficiency in this? Information. Previous audit document idea. Okay, fine. Yeah, to have that knowledge, information. Fine. So to understand what net of the audit procedures performed, and what results of the audit procedures performed, and the audit evidence obtained. Then what significant matters arising during the audit and the conclusions reached thereon, and the significant professional judgments made in reaching those conclusions. So എന്താണ് ഒരു previous connection ഇല്ലാത്ത ഒരാൾക്ക് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ വരുമ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റ് എന്തൊക്കെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തതെന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, നേച്ചർ, എക്സ്റ്റെന്റ് ആൻഡ് ടൈം, നെറ്റ്. പിന്നെന്താണ് റിസൾട്ട്സ് ഓഫ് സച്ച് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ആൻഡ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻഡ്. സോ മുന്നത്തെ ഓഡിറ്റർക്ക് എന്തൊക്കെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ആണ് ചെയ്തത് എന്നുള്ളത്, പിന്നെ അതുകൊണ്ട് എന്തൊക്കെ റിസൾട്ട്സ് ഉണ്ടായി, സോ വാട്ട് ഓൾ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഹി കുഡ് ഒബ്റ്റെയിൻ എന്നുള്ളത്. പിന്നെന്താണ് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് മാറ്റേഴ്സ് ദാറ്റ് അറൈസ് ഡ്യൂറിംഗ് ദി ഓഡിറ്റ്. സോ ഓഡിറ്റിന്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന significant matters, പിന്നെ conclusions reached on that, and then what significant professional judgments made by the auditor, okay, to reach those conclusions. പിന്നെ further in documenting the net of audit procedures performed, the auditor shall record. Okay, audit procedures record ചെയ്യുമ്പോൾ പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ ഓഡിറ്റർ കുറച്ചുകൂടി സ്പെസിഫിക്കലി റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളുണ്ട്. എന്താണ് ഐഡന്റിഫൈങ് ദി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഐറ്റംസ് ഓർ മാറ്റേഴ്സ് ടെസ്റ്റഡ്. ചില കാര്യങ്ങൾക്ക് ചില എന്താ പറയാ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ചെയ്യാറുണ്ട്. സോ വി ജസ്റ്റ് ചില സ്പെസിഫിക് ഐറ്റംസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഓക്കെ, സോ ജസ്റ്റ് ഐഡന്റിഫൈ ദാറ്റ് ആൻഡ് ദെൻ വാട്ട് ഹു പെർഫോം ദി ഓഡിറ്റ് വർക്ക്, അക്കൗണ്ടബിലിറ്റി. ഓക്കെ, who performed the audit work and the date such work was completed. Then what? Who reviewed the audit work performed and the date and extent of such review. So endana audit procedures performed audit procedures document ചെയ്യുമ്പോ ഒരു നെറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോട് ശ്രദ്ധിക്കും. എന്താ ഒന്ന് characteristics identify ചെയ്യും, specific items in matters tested. Okay, then what? Next thing is who performed the audit work and the date on which he has completed the work. Okay, pinne who reviewed the audit work performed and the date and extent of such review. Fine. Then pinne endana parayunnathu, the auditor shall document discussions of significant matters with management, TCWG and others, including the nature of significant matters discussed and when and with whom discussions took place. So endha parayunnathu ഈ form context and extent le aadha പറയുന്നത് auditor discusses certain significant matters, significant matters with whom management, TCWG and others, including endakku parayarundi nature of these significant matters, with when and with whom the discussions took place എന്നൊക്കെ ഈ audit document ഉണ്ടാവും. If the auditor identified information that is inconsistent with the auditor's final conclusion regarding a significant matter, the auditor shall document how the auditor addressed this inconsistency. So എന്താണ് പറയുന്നത്, ഓഡിറ്ററിന്റെ ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷൻ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ if he finds that any difference, അതായത് ഇൻകൺസിസ്റ്റന്റ് ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു നേരത്തെ ഞാൻ എന്താ പറയാ I had a conclusion in the starting. Okay, എനിക്കൊരു I fixed on to something in the starting about the significant matter. കുറെ കഴിഞ്ഞ് ഓഡിറ്റർ അത് ഫൈനൽ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് ഇവൻ ഹി പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നതല്ല, അത് കഴിഞ്ഞ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ
he thinks, okay, significant matter things have changed, so it is inconsistent. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഓഡിറ്റർ ഈ ഡോക്യുമെന്റിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കണം how he addresses this inconsistency. അതെങ്ങനെയാണ് അതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. Then ഈ പറയുന്ന form, context and extent depends on such factors: size and complexity of the entity, the nature of audit procedures performed, risk of material misstatements identified, significance of the audit evidence obtained, and the nature and extent of exceptions identified. The need to document a conclusion, okay, a conclusion or the basis for a conclusion not readily determinable from the documentation of work performed or audit evidence obtained. Then the audit methodology and tools used. So in the factors, audit documentation ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നോക്കേണ്ട ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ബിഗ് ഫോറിൽ ചെയ്യുന്ന ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ പോയിട്ട് ഇപ്പോൾ നോർമൽ ഒരു ചെറിയ SME സ്മോൾ സ്കെയിൽ ഇൻഡസ്ട്രീസിൽ വരുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു ലൈക്ക് ഒരു ഫാക്ടറി എന്ന് വിചാരിച്ചു, അവിടെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ബിക്കോസ് size and complexity is very different from these different entities. Then the nature of audit procedures performed. Good other. The nature of audit procedures to be performed. So endake audit procedures perform cheyunu, the nature of that comes into factor. Then what? ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്, നമ്മൾ കുറെ കാര്യങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ പറയാറുള്ളതാണ് ROM. ഈ സാധനം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതോറുമാണ് ഇതിന്റെ chances കൂടുന്തോറും things will change in audit. Okay. Then what? Significance of audit evidence obtained. So കിട്ടിയിരിക്കുന്ന audit evidence എത്രമാത്രം സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആണെന്നുള്ളത് നോക്കണം. Then the nature and extent of exemptions identified. ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, സ്പെസിഫിക് ഐറ്റംസ് ഉണ്ട്. So certain specific items it will be excluded, അല്ലെങ്കിൽ it will be taken off more audit procedures to perform that. Pinne, the need to document a conclusion or the basis of a conclusion not readily determinable from documentation of work performed or the audit evidence obtained. So ഈ വർക്ക് ഓഡിറ്റ് വർക്ക് പെർഫോം ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തതോ എന്നല്ലാണ്ട് എന്താ പറയാ നമുക്ക് ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a need to document. Then what? The audit methodology. ഏതാ ആറാമത്തെ പോയിന്റ്? The need to document a conclusion or the basis for a conclusion not readily determinable from documentation of the work performed or audit evidence obtained. Okay, ഈ audit work perform ചെയ്തതോ അല്ലെങ്കിൽ audit evidence obtain ചെയ്തതോ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, അതിന്ന് മാത്രം ആയിട്ട് not readily determinable ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there is a need, okay, there is a need to document the conclusion അല്ലെങ്കിൽ ആ conclusion എടുക്കാനുണ്ടായ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന auditor's professional judgment. Okay, അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. The audit methodology and the tools used. എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്തത് and the tools you have used in that. So here is an example. Audit documentation includes എന്തൊക്കെ? Okay, here it may be recorded on paper, on electronic or other media. Okay, so ഇത് MCQ ലൊക്കെ വരാൻ പോകുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ they'll specifically ask these three തരും: പേപ്പർ, ഇലക്ട്രോണിക്, അതർ മീഡിയ, നൺ ഓഫ് ദി അബവ്. അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തന്നിട്ട് അതിനിടയിൽ പേപ്പറിന് മാത്രമായിരിക്കാം, ഇലക്ട്രോണിക്കിന് മാത്രമായിരിക്കാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ we always said that it is in a written representation, അല്ലേ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? ഓഡിറ്റ് പ്രോഗ്രാം is a written representation എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So audit documentation may be recorded on paper, electronically or other media. Then what? Audit documentation includes audit programs, analysis, issues memoranda, summaries of significant matters, letters of confirmation and representation, checklists, corresponding emails concerning certain significant matters. Okay, നിങ്ങൾ ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ if there are any significant concerns that arise in between the audit, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും
please do make sure that it is through some kind of mails. കാരണം നമുക്കൊരു mail thread is a good history. Practical ഇതിൽ പറഞ്ഞതാ. So whatever you do it with mails. കാരണം അത് കുറച്ചും കൂടിയും എന്താ പറയാ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു എവിഡൻസ് ആണ്. We can't എന്താ പറയാ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. We can't fabricate this. Okay. The auditor may include copies of the entity's records, for example, significant and specific contracts and agreements as part of audit documentation. Excuse me. Excuse me. Audit documentation is not a substitute for entities' accounting records. Okay. Accounting records in there is substitute all audit documentation. Audit documentation and it is a record of the auditor. Along the entity accounting records in there substitute all. Okay, then what? It may include copies of entities records. Okay, but entity accounting records that audit documentation which are the auditor need not include superseded drafts of working papers and financial statements, notes that reflect incomplete or preliminary thinking, previous copies of documents corrected for typographical and other errors, and duplicates of documents. So എന്താണ് പറയുന്നത്? റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി. ഈ ഓഡിറ്റിനെ ഫൈനലിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന് റെലവെന്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ വെച്ചാൽ മതി. അങ്ങനത്തെ അല്ലാത്ത കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. സൂപ്പർസീഡ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് ഓഫ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, നമ്മളൊരു ഡ്രാഫ്റ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ ഒരിക്കലും ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം വി ഹാവ് എ ഫൈനൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് അല്ലേ. സോ അങ്ങനെ വർക്കിംഗ് ഡ്രാഫ്റ്റ്സ് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെന്താണ്? നോട്ട്സ് ദാറ്റ് റിഫ്ലക്ട് ഇൻകംപ്ലീറ്റ് ഓർ പ്രിലിമിനറി തിങ്കിങ്. സോ നമ്മളൊരു പ്ലാനിങ് സ്റ്റേജിലൊക്കെ വിചാരിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് ഇതിൽ എന്താ പറയുക ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും ഈ തിങ്കിങ് ഐ സെറ്റ് പ്രിലിമിനറി തിങ്കിങ് അതൊന്നും ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ പ്രീവിയസ് കോപ്പീസ് ഓഫ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് കറക്റ്റഡ്. സോ എന്തെങ്കിലും ഒരു മിസ്റ്റേക്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്സ് ആളുടെ സൈഡിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ കറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ അതിന്റെ ഒന്നും പ്രീവിയസ് കോപ്പീസ് വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ എനി അതർ എറേഴ്സ് ഓർ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്സ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. Then what? Timely preparation. The auditor shall prepare audit documentation on a timely basis. എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ആ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് ഇന്നത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ അപ്പോൾ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യണം. So what all audit objectives, audit evidences he gets through audit, അതും അപ്പോൾ തന്നെ ചെയ്യണം. Any significant matters or the judgments ഒക്കെ അപ്പോൾ തന്നെ quote ചെയ്യണം. Preparing sufficient and appropriate audit documentation on a timely basis helps to enhance the quality of audit and facilitates the effective review and evaluation of audit evidence obtained and conclusions reached before the auditor's report is finalized. So എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ടൈംലി ബേസിസിൽ ഈ പറയുന്ന സഫീഷ്യന്റ് ആൻഡ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ it enhances what? The quality of audit and പിന്നെന്താ പറയുന്നത്? Facilitates the effective review and evaluation of the audit evidence obtained and the conclusions reached. Okay, so മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ്. It enhances the audit quality, പിന്നെ facilitates the effective review and evaluation of audit evidence obtained, then the conclusions reached before it's finalized. So documentation prepared after the audit work has been performed is likely to be less accurate than documentation prepared at the time when such work is performed. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. നമ്മളൊരു ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എനി വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ, നോർമലി ഇൻ ജനറൽ തിങ്സ് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം ചില കാര്യങ്ങൾ ചില ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ മിസ് ഔട്ട് ആയി പോകാറുണ്ട് അല്ലെ. വർക്ക് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചില കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് ചില സമയത്ത് മിസ് ഔട്ട് ആയി പോകാറുണ്ട്. സോ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ വർക്കിംഗ് ഡയറി ഉണ്ട്. I just write it down everything there so that I don't forget anything. അതേപോലെ തന്നെ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ when he does the work പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഓരോന്ന് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is less likely to be accurate than the documentation done after the work is performed. അതായത് വർക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടിയും അക്യുറേറ്റ് ആണ്
പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യാന്ന് പറയുന്നത്. ഫൈൻ. ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. സോ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ എന്താ, ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റ് എന്താ, ഓഡിറ്റ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ് എന്താ എന്നൊക്കെ ഡെഫിനിഷൻസ് ചോദിക്കാറുണ്ട് എക്സാമിന്. ഉണ്ടാവും. നമ്മള് ഓഡിറ്റിംഗ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് കൺക്ലൂഷനിൽ എത്താൻ വേണ്ടി കളക്ട് ചെയ്യുന്ന ഡോക്യുമെന്റ്സ് അല്ലേ ഈ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്? കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, അതിൽ കൺക്ലൂഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത്. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇറ്റ്സ് എ റെക്കോർഡ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോംഡ് അല്ലേ. ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ചെയ്താൽ മതിയോ? അതാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചത്. അതായത് ആ കൺക്ലൂഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ലൈക്ക് എന്താ പറയുക, ഇതൊക്കെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും മാത്രം ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്തതിനെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചില എലിമെന്റ്സ് വിട്ടുപോകും. ഇറ്റ് വിൽ ബി ലെസ് അക്യുറേറ്റ്. സോ അത് പെർഫോം ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ അത് ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലതെന്ന് പറയുന്നത്. Then audit file. So audit file may be defined as one or more folders or other storage media in physical or electronic form containing the records that compromise the audit documentation for a specific engagement. So what is it? Audit files. Files എന്താണ്? ഫയൽ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ, കുറെ ഫോൾഡേഴ്സ് ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ഫയൽ അല്ലേ. സോ ഇവിടെ അത് തന്നെയാണ്. ഓഡിറ്റ് ഫയൽ may be defined as one or more file folders or other storage media. Okay, physical ആയിരിക്കാം, electronic ആയിരിക്കാം, containing records of what that compromise the audit documentation for a specific engagement. എന്താ that comprise ആണ് record that sorry that comprise. Okay, comprise the audit documentation for a specific engagement. Fine. So എന്താണ് one or more audit so one or more folders or other storage media, physical ആയിരിക്കാം, electronic ആയിരിക്കാം, and it also comprises of the audit documentation for a specific engagement. Then what? Okay, the illustration വായിക്കാം. While auditing the books of accounts of Very Careful Limited for the financial year 2021, a team member of auditors of Very Careful Limited was of the view that with regard to audit of the company, no relation exists between audit file and audit documentation. So, audit file and audit documentation തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധമില്ലാന്നാണ് പറയുന്നത്. Explain. എന്താണ് പറയുന്നത്? Audit file definition പറയാം. It is one or more folders or other storage media in physical or electronic form containing the records that comprises the audit documentation for a specific engagement. The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling the final audit file on a timely basis after the date of auditor's report. So, audit file എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? Audit file timing എപ്പോഴാണ്? After audit report ആണ്. Okay. Audit file എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? It is after auditor's report. പിന്നെ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഈ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ, shall assemble the audit documentation in an audit file. അതായത് ഈ ഓഡിറ്റ് ഫയലിനകത്താണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഒക്കെ അസംബിൾ ചെയ്യുന്നത് വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഒരു റിലേഷനും ഇല്ലാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കംസ് ഇൻസൈഡ് ഓഡിറ്റ് ഫയൽ. Then assembly of the final audit file. So final audit file എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞത്? After the date of auditor's report. The auditor shall assemble the audit documentation in an audit file and complete the administrative process of assembling on a timely basis after the date of auditor's report. So SQC1 എന്താ പറയുന്നത്? It requires firms to establish policies and procedures for a timely completion of the assembly of audit files. So ഇത് ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടാ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയ സമയത്ത് കൊടുക്കാൻ പറ്റും ഇല്ല. അത് SQC1 പറയുന്നുണ്ട് that there has ഈ firms എല്ലാം they have to establish certain policies and procedures for this timely completion. Okay, audit files ഒക്കെ അസംബിൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ ഒരു ടൈം ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ടൈം കൺസ്ട്രെയിന്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ an appropriate time limit within which to complete the assembly of audit. Time limit എന്താണ് പറയുന്നത്? Is ordinarily not more than 60 days after the date of auditor's report. Okay, ഓഡിറ്ററിന്റെ
റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഓഡിറ്റർ റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ 60 ദിവസം 60 ദിവസത്തിൽ കൂടുതലാവാൻ പാടില്ല. The completion of this assembly after the date of auditor's report is an administrative process that does not involve the performance of new audit procedures, does not involve or the drawing of new conclusions. Okay, finalize ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ fully finalized ആണ്. ഫൈനൽ ഓഡിറ്റ് ഫയൽ കൊടുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മൊത്തം കഴിഞ്ഞ പരിപാടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. എന്താ പറയാ, ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് അടക്കം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു. ഇനി എന്താണ് അതിൽ വരിക? അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സോ അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ കൺക്ലൂഷൻസോ ഒന്നും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ആൻ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോസസ്. ഓക്കെ, അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് പ്രോസസ് ആണ്. Then what? Changes may, however, be made to the documentation during the final assembly process if they are administrative in nature. Okay, any certain changes വേണമെങ്കിൽ വരുത്താം. എപ്പോഴാണ്? If they are only administrative in nature. Administration എന്ന് പറയുന്നത് ആരാ? Is of the management or the auditor? Management. Okay. Fine. Changes may, however, be made to the audit documentation during the final assembly process. So, final assembly process നടക്കുമ്പോൾ documentation changes വരുത്താം. Only if it is admissible. Okay. Administrative ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം, മാനേജ്മെന്റിന് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ അതിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ചേഞ്ചസ് വരുത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാണ്ട് ഓഡിറ്റിംഗ് പിന്നെ ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്താൻ പറ്റില്ല. സോ സപ്പോസ് ലൈക്ക് വാട്ട്, ഡിലീറ്റിംഗ് ഓർ ഡിസ്കാർഡിംഗ് സൂപ്പർസീഡഡ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ. നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ഉണ്ട്, പിന്നെ അതിനെ കുറച്ചും കൂടി എന്താ പറയാ വേറെ കോപ്പീസോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോർട്ടിംഗ്, കൊലാറ്റിംഗ് ഓർ ആൻഡ് ക്രോസ് റെഫറൻസിങ് വർക്കിംഗ് പേപ്പേഴ്സ്, അതായത് നമ്മൾ ക്രോസ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന പേപ്പേഴ്സ് ഒന്നും വെക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. പിന്നെ സൈനിങ് ഓഫ് ഓൺ കംപ്ലീഷൻ ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും വേണമെന്നില്ല. ഫൈൻ. After the assembly has been completed, the auditor shall not delete or discard audit documentation of any nature before the end of its retention period. So, audit documentation retention period ഉണ്ട് അല്ലെ, റീറ്റെയിൻ ചെയ്യണം. എത്ര കാലത്തേക്കാണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കൊടുക്കേണ്ട ടൈം? എത്രയാ? 60 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ. 60 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ. 60 days of what? ഓഡിറ്റ് റിപ്പോർട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷമുള്ള 60 ഡേയ്സിനുള്ളിൽ അല്ലേ? സോ ചോദിക്കൂ. സർ, ഈ ചേഞ്ചസ് നമുക്ക് വരുത്താം ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദ ഫൈനൽ അസംബ്ലി പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നില്ലേ? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നേച്ചർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താ? അതായത് മാനേജ്മെന്റ് നേച്ചർ ഉദ്ദേശിച്ചത് എന്താ സർ? അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നേച്ചർ ആൻഡ് എന്താ പറയാ, വെയിറ്റ് ഒരു സെക്കൻഡ്, ഞാൻ കാര്യം ചെക്ക് ചെയ്യുന്നു. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് നേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോർമലി ഇറ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. ക്ലിയർ ആയില്ലേ? Okay, audit documentation retention period of 5 or 7 years on it depends upon the issuers. Okay. ഓഡിറ്ററിന് ചില അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡ്യൂട്ടീസ് ഉണ്ട്. സോറി, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ദ മാനേജ്മെന്റ് ഐ ഗെസ്. ഓഡിറ്ററിന്റെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഡ്യൂട്ടീസിൽ പെടുന്നതാണ് പ്ലാനിങ് ഒക്കെ. സോ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ മീൻസ് ഓൾ ദോസ് തിങ്സ് ഐ ഗെസ്. അതിനൊക്കെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചേഞ്ചസ് വരുത്തണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഡിറ്റർ ക്യാൻ ഡു ദാറ്റ് എന്നാണ് പറയുന്നത്, നോട്ട് ദി മാനേജ്മെന്റ്. പ്ലാനിംഗ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഓഡിറ്റിംഗ് നടത്തുന്ന മുന്നേ ഫസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്യുന്ന കാര്യമല്ലേ? അതെ. അപ്പൊ ഈ ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എല്ലാം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ എന്താണ് ഈ പ്ലാനിംഗ് ചേഞ്ച് വരുത്തുന്നത്? ഐ സെഡ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഓഡിറ്റിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഓഡിറ്റർ ചെയ്യാന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത്, അല്ലാണ്ട് പ്ലാനിങ് അത് ഇത് കൂട്ടിക്കുഴച്ചല്ല. ഐ ജസ്റ്റ് സെഡ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ. പ്ലാനിങ് ഒക്കെ വരുന്നതാണ് അവരുടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ
planning, organizing, management of the department. അങ്ങനത്തെ ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഓഡിറ്റർക്ക്. ഓഡിറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ് ഈ പറയുന്ന അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ഇൻ നേച്ചർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ. സോ എന്താ പറഞ്ഞ ഇവിടെ അല്ലേ, SQC1 requires firms to establish policies and procedures for the retention of or engagement documentation. So it is 5 or 7 years depending. Okay, it depends on the issuers. 5 years ആണ് non-issuers, 7 years ആണ് issuers എന്ന് പറയുന്നത്. Okay, fine. Then what? The retention period for audit engagements ordinarily is no shorter than 7 years from the date of auditor's report, or if later the date of group audit report. എന്താ പറയുന്നത്? Retention period for audit engagements ordinarily. Audit engagements in the retention period is no shorter than 7 years. 7 വർഷത്തിൽ കുറഞ്ഞ പരിപാടിയില്ല. Okay, from the date of auditor's report, or if later date of group auditor's report. Then what? Documentation of significant matters and related significant professional judgments. So judging the significance of the matter requires an objective analysis of the facts and circumstances. For example, matters that give rise to significant risks. Results of audit procedures indicating that the financial statements could be materially misstated, or the need to be revised, a need to revise the auditor's previous assessment of firm and the auditor's response to those risks. So what is it? Significant matters in the it is definitely related to example risk of material misstatement. So the results of audit procedures indicating what? Materially misstated ആയിരിക്കാം financial statements എന്ന് indicate ചെയ്യുന്ന audit procedures in the results. Then what? A need to revise the previous assessment of from and auditor's response to those risks. Okay, significant റിസ്കുകൾ എന്തൊക്കെ ആയിരിക്കാം? അതായത് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് മിസ്റ്റേറ്റഡ് ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളതാണ് വലിയൊരു റിസ്ക്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഓഡിറ്റർ നടത്തിയിരിക്കുന്ന ചില അസസ്മെന്റ്സ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ, ഐഡന്റിഫൈയിങ് റോങ്, അതൊക്കെ റിവൈസ് ചെയ്ത് അതിലേക്ക് ചെയ്ത പ്രോസസ്സസ് ഒക്കെ റിവൈസ് ചെയ്ത് അവരുടെ കൺക്ലൂഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസസ് ടു ദോസ് റിസ്ക് ഒക്കെ ഈ പറയുന്ന സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റിസ്കിലേക്ക് റിസൾട്ട് ചെയ്യും. Circumstances that cause the auditor significantly difficult in applying necessary audit procedures. So, ചില audit procedures നിർബന്ധപൂർവം ചില circumstances force ചെയ്യും. An important factor in determining the form, context, and extent of audit documentation of significant matters is the extent of professional judgment exercised in performing the work and evaluating the results. So auditors professional judgment ആണ് എല്ലാം ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്നത് to the end. So documentation എന്തൊക്കെ form, content, and extent of this documentation എല്ലാം ഈ പറയുന്ന auditors professional judgment ബേസ് ചെയ്തിരിക്കും. Documentation of the professional judgments made, ഈ പറയുന്ന professional judgments എന്തൊക്കെയാണോ എടുത്തിരിക്കുന്നത് അതൊക്കെ ഡോക്യുമെന്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ serves to explain the auditor's conclusion and to reinforce the quality of the judgment. So എന്തൊക്കെ judgments ആണ് എടുത്തത് എന്നുള്ളതും why അല്ലെങ്കിൽ quality of that judgment, അവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്ന എൻഗേജ്മെന്റ് ഒരു ബേസ്ലെസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you can't document it. Okay, auditor's judgment എപ്പോഴും ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം when he addresses it. So documentation അതേപോലെ തന്നെ ക്ലിയർ ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. And it serves to explain the auditor's conclusion. Auditor എന്ത് കൺക്ലൂഷനിലേക്കാണ് എത്തിയെന്നുള്ളതും അയാൾ എടുത്ത ആ ജഡ്ജ്മെന്റ്, okay, about this conclusion
അതിനെക്കുറിച്ചും പറയണം. Such matters are of particular interest to those responsible for reviewing audit documentation, including those carrying out subsequent audits when reviewing matters of continuing significance. For example, performing a retrospective review of accounting estimates. Okay. Here example നോക്കാം. Okay. Circumstances in which it is appropriate to prepare audit documentation relating to the use of professional judgments include where the matters and judgments are significant. The rationale. Rationale എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? What is rationale? What is rationale? അറിയില്ല. അറിയൂല അല്ലേ? Okay, fine. Rationale. Rationale means including the facts. ഒരു യുക്തിപൂർവ്വമുള്ള തീരുമാനത്തിനാണ് rationale എന്ന് പറയുന്നത്. Okay. The rationale for auditor's conclusion when a requirement provides that the auditor shall consider certain information or factors and the consideration is significant in the context of particular engagement. The rationale for the auditor's conclusion. Okay. The auditor എന്തുകൊണ്ടാ conclusion ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് it shall consider certain information or factors and that consideration is significant in the context of particular engagement. ഈ engagement നടക്കുമ്പോൾ if the auditor thinks that ഞാൻ ഈ പറയുന്ന professional judgment കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന conclusion rationale ആണ്, എൻ്റെ യുക്തിപൂർവ്വമാണ് ഞാൻ അത് തീരുമാനം എടുത്തിരിക്കുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he shall consider certain information and factors and that consideration is significant ആയിരിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. Okay. The basis for the auditor's conclusion on the reasonableness of areas of subjective judgments. So, a professional judgment endake include cheyna parayunnathu, it includes the basis for auditor's conclusion on the reasonableness of areas of subjective judgments. Reasonableness എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ തക്കമുള്ള കാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം അല്ലേ? So it provides a basis for that. The basis for auditor's conclusion about the authenticity of a document when further investigation is undertaken in response to conditions identified during the audit that cause the auditor to believe that the document may not be authentic. So authenticity നെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ highlight ചെയ്യുന്നതാണെന്നാ പറയുന്നത്. Okay, it's just an example. You guys can read. അതിൽ സംഭവമൊന്നുമില്ല. So, completion memorandum or audit documentation summary. Audit documentation മാത്രം ഉണ്ടാക്കിയാൽ പോരാ, you have to make a summary of that also. The auditor may consider it helpful to prepare and retain as part of the audit documentation a summary, sometimes known as completion memorandum. The definition ചോദിക്കാറുണ്ട്. So, എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നത്. Completion memorandum is nothing but audit documentation summary. So, audit documentation ഉണ്ടാക്കുന്ന അതേപോലെ തന്നെ important ആണ് summary ഉണ്ടാക്കുന്നത്. Okay, what does it give? It describes significant matters identified during the audit and how they are addressed. So, in the audit arise in the significant matters identify how they are addressed is very important. Such a summary may facilitate effective and efficient review and inspection of the audit documentation, particularly for large and complex audits in our. So, it may facilitate effective and efficient review of inspection. Okay, for particularly large and complex audits. Entities in the definitely there has to be a summary. Further, the preparation of such a summary may assist auditors' consideration of the significant matters. It may also help the auditor to consider whether there are any individual relevant. It may also help the auditor to consider whether there is any individual relevant standard objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving the audit objectives. So,
overall audit objectives obtain ചെയ്യാൻ, it may also help the auditor to consider whether there is any individual relevant standard objective that the auditor cannot achieve that would prevent the auditor from achieving overall objectives. So overall objectives attain ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്കോപ്പ്, ഐ മീൻ എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദിസ് സമ്മറി അതിൽ അത് കാണും, ആ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഇഷ്യൂ റേസ് ചെയ്തത് ഈ സമ്മറിയിൽ കാണും, and how it is addressed in the കാണും. So it is very helpful for the auditor to consider. Then ownership, ഇത് ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കണം? So standard on quality control SQC1 says, unless otherwise specified by law or regulation, audit documentation is a property of the auditor. Auditor na property aanu, it is his record. So unless and otherwise legally അല്ലെങ്കിൽ regulatory requirements പ്രകാരം ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ it is a property of the auditor. He may at his discretion, അയാളുടെ തീരുമാനത്തിനനുസരിച്ച്, make portions of or extracts from audit documentation available to clients, provided such disclosures does not undermine the validity of the work performed, or in case of assurance engagements, the independence of the auditor or his personnel. എന്താ പറയുന്നത്? So അയാളുടെ തീരുമാനമാണ്, okay, on his discretion. ഓഡിറ്റർക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം? he can make portions of അല്ലെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ്സിന് എക്സ്ട്രാക്ട്സ് എടുക്കാം. ഈ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ എപ്പോഴും ക്ലയന്റ്സിന് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ഈവൻ ദോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് ദി ഓഡിറ്റർ, ഇത് ക്ലയന്റിന് എപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആയിരിക്കാം. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ പോലെ until 7 years റിട്ടൻഷൻ പീരീഡ് വരെ ഇത് ഓഡിറ്ററിന് കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഉത്തരവാദിത്തം കൂടിയുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഹിസ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. സോ ഓക്കെ, ഈ പറയുന്ന പോർഷൻസും എക്സ്ട്രാക്ട്സും ഒക്കെ എന്തിനാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്? It provides that such disclosures does not undermine the validity of the work performed. So audit reporting കൊടുത്തു, എല്ലാം കഴിഞ്ഞു, പിന്നെയാണ് ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അതിൽ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന സംഭവമാണ് ഈ പറയുന്ന പോലെ പോർഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അടുത്ത ഓഡിറ്റിന് യൂസ് ചെയ്യാന്നുള്ളത്. സോ അതെന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഡസൻ അണ്ടർമൈൻ എന്ത്, നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്കിനെ ക്വാളിറ്റി കുറവോ അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയാ നിങ്ങൾ അന്ന് ചെയ്തത് ശരിയല്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ടോ ഒന്നുമല്ല. ഓക്കെ, ഈ ഡിസ്ക്ലോഷേഴ്സ് ഇറ്റ് ഡസൻ അണ്ടർമൈൻ ദി വാലിഡിറ്റി എന്നാ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ ചെയ്ത വർക്ക്, ഇറ്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ്, ഇറ്റ്സ് ഡൺ, ഇറ്റ്സ് വാലിഡേറ്റഡ്, ഒത്തന്റിസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ഒത്തന്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്യുമെന്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അത് അണ്ടർമൈൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു സംഭവമല്ല. അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ്, അഷുറൻസ് എൻഗേജ്മെന്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഓഡിറ്ററിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ പേഴ്സണലിന്റെയോ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമല്ല. A director of very different limited was of the view that audit recommendation of a company is a property of that company. Property of that company na parayna comment. The contention of the director regarding the audit documentation. So audit documentation is not the property of the company, rather audit documentation is the property of the auditor. Then what is the time? 7:30. So audit evidence എന്താന്നുള്ളത് നോക്കാം. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ നേരത്തെ എന്തോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഇസ് ഇൻഫോർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സർ നമ്മൾ എത്ര മണി വരെ ക്ലാസ് പോകുന്നുണ്ട്? 8 o'clock. Any issues? ഓക്കേ സർ. എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടോ? ഞാൻ ലീവ് ചെയ്യാണ്, എനിക്ക് കുറച്ച് ദൂരെയാണ് സർ ഓഡിറ്റ്, കോട്ടയ്ക്കൽ എത്തണം. ഓക്കെ ഫൈൻ. സോ ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷൻ കഴിഞ്ഞു. ഐ മീൻ കഴിഞ്ഞു മീൻസ് കുറെയൊക്കെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു. ഇനി ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസേ ഉള്ളൂ. മേ ബി വിൽ ടേക്ക് ഇറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സെഷൻ ദെൻ. ഓക്കെ സർ. അല്ല സർ എടുത്തോ, കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തോ, ഞാൻ റെക്കോർഡ് ക്ലാസ് ഉണ്ട്. ഓക്കെ ഫൈൻ. ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് എങ്ങനെയാ? ഇസ് ഇറ്റ് ഫൈൻ ടിൽ 8? കാരണം നേരത്തെ ക്ലാസ്സസ് പറയുന്നത് 6 to 7:30 ആണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്നത്. ഐ ഗൈസ് ഓക്കെ? ഒരു ഹാഫ് ആൻ അവർ കൂടി. 8 o'clock വരെ. ഓക്കെ ഫൈൻ. ഓക്കെ ഡൺ. അതിലപ്പോൾ റെക്കോർഡഡ് ക്ലാസ്സസ് ഉണ്ടാവും. യു ഡെഫിനറ്റ്ലി വാച്ച് ദാറ്റ്. ഓക്കെ ഫൈൻ ഫൈൻ. സി ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ്. ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ഒബ്റ്റെയിൻ ഡ്യൂറിംഗ് ദി പ്രോസസ് ഓഫ് ഓഡിറ്റ് എന്നുള്ളത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഓഡിറ്റിംഗ് ഈസ് എ ലോജിക്കൽ പ്രോസസ്. ആൻ ഓഡിറ്റർ ഇസ് കോൾഡ് upon to assess the actualities of the situation, review the statements of accounts and give an expert opinion about the truth and fairness of such accounts.
This he cannot do unless he has examined the financial statements objectively. So our objective to obtain reasonable assurance. Auditing a logical process on. Okay. Just hold on a second. Okay, fine. So, ഈ പറയുന്ന auditor എന്തിനാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്? To assess the actualities of the situation. എന്താണ് ശരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്, എന്താണ് ശരിക്കുള്ള സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് അസസ് ചെയ്യണം. പിന്നെ reviews the statement of accounts and gives an expert opinion about the truth and fairness. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറില്ലേ true and fair review ആണ് എപ്പോഴും കൊടുക്കാറ് ഓഡിറ്റർ എന്ന്. For all that, auditor അതിനൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്ററിനെ നിയമിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this he cannot do unless he has examined the financial statements objectively. So objective examination എന്താണെന്ന് നോക്കാം. It connotes critical examination and scrutiny of the accounting statements of undertaking with a view to assessing how far the statements present actual state of affairs in the correct context and whether they give a true and fair view about the financial results and state of affairs. അപ്പോൾ എന്താണ് പറയുന്നത്? ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷൻ എന്താണ്? ഇറ്റ് ഇസ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് വെറുതെ മറിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് ഗുഡ്, ദിസ് ഇസ് വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, നമുക്ക് ഇത് ഓക്കെ ടിക്കടാം എന്ന് പറയുന്നതല്ല. ഇറ്റ്സ് എ ക്രിട്ടിക്കൽ എക്സാമിനേഷൻ. കുറച്ചുകൂടി സൂക്ഷ്മമായി ചെയ്യുന്ന പരിപാടിയാണ്. ആൻഡ് സ്ക്രൂട്ടിനി മീൻസ് വാട്ട്? സ്ക്രൂട്ടിനി മീൻസ് എനി ചേഞ്ചസ് ഇഫ് നെസസറി, ഓക്കെ, ഓഫ് ദി അക്കൗണ്ടിംഗ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഓഫ് ദി അണ്ടർടേക്കിംഗ് വിത്ത് എ വ്യൂ to assessing how far the statements present actual state of affairs in the context. Correct കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ പറയുന്ന പോലെ എത്രമാത്രം ശരിയാണ്, എത്രമാത്രം ട്രൂ ആണ് ഈ പറയുന്ന ആക്ച്വൽ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്, പിന്നെ അതൊക്കെ അസസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ആൻഡ് വെദർ ദേ ഗീവ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ അബൌട്ട് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ റിസൾട്ട്സ് ആൻഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അഫയേഴ്സ്. സോ വെദർ ദേ ഗീവ് ദീസ് ഫിനാൻഷ്യൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ഗീവ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ. ശരിയായിട്ടുള്ളതാണോ തരുന്നത്, ശരിയായിട്ടുള്ള ഒരു കാഴ്ചപ്പാടാണോ നമുക്ക് ആ ഫെയർ എന്താ പറയാ ഫിനാൻഷ്യൽ മാനേജ്മെന്റിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന, എന്താ പറയാ, when we barely look at it നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. കാരണം എന്താണ്, നമ്മൾ ആദ്യം നോക്കുന്ന റവന്യൂ, പ്രോഫിറ്റ്, ലോസസ്, റിസ്കുകൾ എന്താന്ന് പോലും നമുക്ക് അതൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. സോ വെദർ ഇറ്റ് ഡിഫൈൻസ് എ ട്രൂ ആൻഡ് ഫെയർ വ്യൂ എന്നുള്ളത് ഈ പറയുന്ന ഒബ്ജക്റ്റീവ് എക്സാമിനേഷനിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. An opinion founded on a rather reckless and negligent examination and evaluation may expose the auditor to legal action with consequential loss of professional standing and prestige. So what does it say? ഒരു റെക്ലെസ് ആയിട്ട് നെഗ്ലിജന്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ഈ പറയുന്ന എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ this auditor may get exposed. Okay, he may get exposed to legal action. അയാൾക്കെതിരെ എന്ത് ലീഗൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാം, വേണമെങ്കിൽ അയാളുടെ മെമ്പർഷിപ്പ് വരെ കട്ടായി പോവാം. Okay, that is what it says. Consequential loss of professional standing and prestige. മൊത്തം പരിപാടി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിൽക്കൂല. ഒരു ലീഗൽ കോൺസിക്വൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇഫ് യു ആർ ഫൗണ്ട് colluding അല്ലെങ്കിൽ if you are found involved in it, you may lose your license. We need evidence to obtain information for arriving at this judgment. SA 500 ആണ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. മേ ബി ഇൻ ദ ലേറ്റർ ക്ലാസ്സസ് ഈ ഒരു ചാപ്റ്റർ കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി, അല്ലെങ്കിൽ whenever I think in between this chapter ഞാൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിനെ കുറിച്ച് ചിലപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കാം. ദാറ്റ് ഡിപെൻഡ്സ്. ഓക്കെ, SA 500 ആണ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത്. എക്സ്പ്ലെയിൻസ് what constitutes audit evidence in an audit of financial statements and deals with auditors' responsibility to design and perform audit procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion. So എന്താണ് പറയുന്നത്? Audit evidence എന്താണ്? It is an information obtained during the audit. അല്ലേ, നമ്മൾ audit procedures ചെയ്ത് കിട്ടുന്നത് ഇൻഫർമേഷൻ ആണ്. So it explains what constitutes. SA 500 എന്താണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നത്, വാട്ട് ഓൾ കംപ്രൈസസ് എന്നുള്ളത് ഓഡിറ്റ് ഈ പറയുന്ന SA 500 പറയുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് SA 500 ഓൾസോ ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഓഡിറ്റേഴ്സ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ടു ഡിസൈൻ ആൻഡ് പെർഫോം ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ്. ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് പെർഫോം ചെയ്ത് നമുക്ക് എന്താണ് കിട്ടുന്നത്? സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് അല്ലേ. സോ ആ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് പ്രൊസീജിയേഴ്സിനെ ഡിസൈൻ ചെയ്യാനും പെർഫോം ചെയ്യാനും
സ്റ്റാൻഡേർഡ്സിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് അതിന് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ളത്. ആൻഡ് ടു വാട്ട് ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് സഫീഷ്യന്റ് അപ്രോപ്രിയേറ്റ് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് കിട്ടിയാലേ ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റർക്ക് ഒരു റീസണബിൾ അഷ്വറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ റീസണബിൾ കൺക്ലൂഷൻസ് അതിൽ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ആൻഡ് ദിസ് ഓൾ ബേസിസ് ഫോർ drawing an auditor's opinion. Okay, so definition of audit evidence എന്താണ്? ഇത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Audit evidence may be defined as the information used by the auditor in arriving at the conclusions on which the auditor's opinion is based. Audit evidence includes both information contained in accounting records underlying the financial statements and other information. So financial statements ilum other information ഓൾറെഡി ഉള്ള അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിന്റെ മുകളിലാണ് ഈ പറയുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടിരിക്കുക. Then what? Okay. Information contained in the accounting records എന്ന് പറയും. So എന്താണ് accounting records എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? The accounting records involves the records of initial accounting entries and supporting records such as checks and records of electronic fund transfers. So നമ്മൾ എന്ത് ട്രാൻസാക്ഷൻസ് നടത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ബാങ്ക് ത്രൂ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have checks for that. Supporting records ആയിട്ട് we have checks for that. പിന്നെ ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആണ്, ഇപ്പൊ നെഫ്റ്റ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ we have records of that. Then what? Invoices, contracts, general and subsidiary ledgers, journal entries and other adjustments to financial statements that are not reflected in the journal entries. So then what? Records such as worksheets, spreadsheets, Excel and spreadsheets, supporting cost allocations, computations, reconciliations and disclosures. So what is it? എന്തൊക്കെയാണ് ഓഡിറ്റ് നോക്കുന്ന അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സിലുള്ളത്? ഒന്ന് റെക്കോർഡ്സ് ഓഫ് ഇനീഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് ആണ്. ഓക്കെ, സോ സപ്പോർട്ടിംഗ് ഡോക്യുമെന്റ്സ് ആയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും? ചെക്സും ഇലക്ട്രോണിക് ഫണ്ട് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ then what? Invoices, contracts, then ledgers, journal entries, adjustments. പിന്നെന്താണ്? Worksheets, spreadsheets. Okay, other information that authenticates the accounting records and also supports the auditor's rationale behind the true and fair presentation of financial statements. So other information എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്ന audit evidence യൂസ് ചെയ്യാനുള്ളത്? So other information that authenticates എന്നാണ് പറയുന്നത്. So it validates the point, authenticates this accounting records and also supports the auditor's rationale behind true and fair presentation of the financial statements. Okay. Minutes of the meetings. Okay. Written confirmations from trade receivables and trade payables. Manuals means it's a kind of book, okay, containing details of internal control. The driving manuals are kandille. The car odukumbol definitely there is a driver's manual. It's a booklet. Adeypole thanne manuals containing details of internal control. So idakka ee parayna accounting records okay validate cheyan allengi authenticate cheyan what are all given auditor ku evidence aayittu endakku kodukum? Minutes kodukum, written confirmations kodukum, manuals kodukum. Okay, a combination of test of accounting records and other information is generally used by the auditor to support his opinion. Nothing. Objective of the auditor. The objective of the auditor SA 500 prakaram endha parayunne? Design and perform audit procedures in such a way to enable the auditor to obtain sufficient appropriate audit evidence to be able to draw reasonable conclusions on which to base the auditor's opinion. Okay, SA 500 le thaneyanu parayunnathu. Then information to be used as audit evidence. Endake informations are? When designing and performing audit procedures, the auditor shall consider the reliance and reliability of the information to be used as audit evidence. When information to be used as audit evidence has been prepared using the work of management's expert, the auditor shall, to the extent necessary, having regard to the significance of expert's work for the auditor's purposes, evaluates. Okay, management expert in the okay, we have learned നമ്മൾ പ്രോസ്പെക്ടസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, അതേപോലെ മാനേജ്മെന്റ് വേറൊരു എക്സ്പേർട്ടിനെ നിയമിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ പറയുന്ന anybody trying to speak? Okay, fine. ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റർക്ക് ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് എക്സ്പേർട്ടിന്റെ വർക്ക് ഒക്കെ ഇപ്പൊ കൊടുക്കാം. ഓക്കെ, കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ
So having regard to significance, എത്ര മാത്രം ഈ എക്സ്പേർട്ടിന്റെ വർക്ക് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് എന്തൊക്കെ നോക്കിയിട്ടാവും മനസ്സിലാവുന്നത്. Evaluating the competence, capabilities and objectivity of that expert. ആ എക്സ്പേർട്ട് മാനേജ്മെന്റ് സൈഡിൽ നിന്നുള്ളതാണ്. Okay, so 100% നമുക്ക് as an auditor you cannot believe anything. Okay, ആളൊരു എക്സ്പേർട്ട് ആണ്, വെൽ ആൻഡ് ഗുഡ്, അത് കമ്പനി ഹയർ ചെയ്ത ഒരാളാണ്. It is not a third person like an auditor. So എന്തൊക്കെയാണ് അയാളുടെ വർക്ക് നമ്മൾ എടുത്ത് പരിഗണിക്കുമ്പോൾ we have to check certain things. എന്തൊക്കെയാണ്? First thing is competence, capabilities and objectivity of their expert. Then obtaining an understanding of the work of that expert. Competence, capabilities and objectivity of that expert. ആ എക്സ്പെർട്ടിന്റെ കോമ്പീറ്റൻസ്, ഓക്കെ, അയാൾ എത്രമാത്രം ക്വാളിഫൈഡ് ആണെന്നുള്ളത് നമ്മൾ നോക്കണം. ഈ പറയുന്ന ഒരു ഓഡിറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റേഴ്സിനൊക്കെ എന്താണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ് എന്നൊക്കെ നോക്കുന്ന പോലെ തന്നെ എക്സ്പേർട്ടിന് എന്തൊക്കെയാണ് ക്വാളിഫിക്കേഷൻസ്, വാട്ട് കോമ്പീറ്റൻസ് ഡസ് ഹി ഹാവ്, പിന്നെ കേപ്പബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അയാളുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ്, എക്സ്പേർട്സ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണെന്നുള്ളതൊക്കെ നോക്കണം. പിന്നെ അയാളുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ച് ഒരു കംപ്ലീറ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം. If that expert gives you something, you have to have an understanding of what he gives and evaluate the appropriateness of that expert's work as audit evidence for relevant assertion. So ningalor assertion undakumbo how much appropriate that auditor, how much appropriate that expert's work as an audit evidence എന്താന്നുള്ളത് evaluate ചെയ്യണം. നമ്മൾ ഒരു audit evidence ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you have to evaluate its appropriateness. Then when using information provided by the audit, when using information provided by the entity, the auditor shall evaluate whether the information is sufficiently reliable for auditor's purposes, including the as necessary in the circumstances, obtaining audit evidence about accuracy and completeness of the information. And evaluating the information is sufficiently precise and detailed for the auditor's purpose. Auditor's purpose എന്താ? ഈ ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ട് അയാൾക്ക് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ഒരു ഓഡിറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ഡ്രോ ചെയ്യാൻ. ഓക്കെ, റീസണബിൾ കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യണം. ആൻഡ് വിത്ത് ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് ടു ബേസ് ഹിസ് ഒപ്പീനിയൻ. സോ അതിനൊക്കെ വേണ്ടി നോക്കുമ്പോൾ ഈ പറയുന്ന ഇൻഫോർമേഷൻ ദാറ്റ് ഹി ഹാസ് അക്വയർഡ് ഫ്രം ദ എൻറ്റിറ്റി അത് സഫീഷ്യൻ്റ്ലി റിലയബിൾ ആണോ എന്ന് നോക്കണം. ഹി കനോട്ട് എന്താ പറയാ ബ്ലൈൻഡ്ലി വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റും. മാനേജ്മെന്റ് എന്ത് കൊടുത്താലും യു കാൺട്ട് ബ്ലൈൻഡ്ലി ബിലീവ് ദാറ്റ്, റൈറ്റ്? സോ എന്തൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്? ആ ഇൻഫോർമേഷന്റെ അക്യുറസിയും കംപ്ലീറ്റ്നെസ്സും നോക്കണം. ഓക്കെ, then what? If it is sufficiently evaluating whether the information that the management has provided is sufficiently precise and detailed for auditor's purpose. Auditor's purpose is to draw reasonable conclusions and to base his opinion. Okay, so adinokke ee parayna audit evidence aayittu koduttirikkunna information sufficient aano, sufficiently precise aano, detailed aano ennu nokkanam. Then selecting items for testing and audit evidence. Selecting items for testing to obtain audit evidence. അപ്പോൾ audit evidence obtain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചില ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താറുണ്ട്. Okay, so that is test of controls and test of details. And the auditor shall determine the means of selecting items for these tests that are effective in meeting the purpose of audit procedure. So രണ്ട് ടൈപ്പിലുള്ള ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഒന്ന് ടെസ്റ്റ് ഓഫ് കൺട്രോൾസും ടെസ്റ്റ് ഓഫ് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്നും പറയാറ്. TOC, TOD എന്നാണ് സ്പെസിഫിക്കലി എഴുതാറ്. So when designing these two things, the auditor shall determine means of selecting items for testing. So that are effective in meeting the purpose of audit procedure. Sorry, audit procedure ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പേർപ്പസിനാണോ എന്നുള്ളത് അത് എഫക്റ്റീവ് ആക്കാൻ വേണ്ടി ഈ പറയുന്ന ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസിന്റെ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ ചില ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റുകൾ ഏതൊക്കെ രീതിയിലാണെന്നുള്ളത് അതിൽ പറയും. SA 200 പറയുന്നുണ്ട്, SA 500 സോറി, SA 500 കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയൊക്കെ ഡിസൈൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത്. Then what? Inconsistency in our doubts over reliability of audit evidence. So ഈ audit evidence obtain ചെയ്തതിനെ കുറിച്ച് മുകളിൽ if we have any doubts over reliability, നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആ ഇൻഫർമേഷനെ റിലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു സംശയം വരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയൊക്കെ വരാം?
if the audit evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another. So, നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നമുക്ക് ഒരു എവിഡൻസിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സോഴ്സിൽ നിന്ന് സപ്പോസ് കമ്പനി ബുക്സ് നമുക്ക് കിട്ടുകയാണ്, ജസ്റ്റ് ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ജസ്റ്റ് 25,000. പക്ഷെ ശരിക്കുള്ള ട്രേഡ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൽ നിന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് 35,000 ഉണ്ട്. ഓക്കെ, 35,000 എന്നാണ് അവിടെ വാല്യൂ കിടക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ഇസ് ഇൻകൺസിസ്റ്റൻസി. അതായത് കമ്പനി ഒരു 25,000 ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ, പക്ഷെ അത് കൊടുക്കാൻ 35,000 ഉണ്ട്. സോ വാട്ട്, അയാൾ ആ ഇൻഫർമേഷൻ വിശ്വസിക്കില്ല. He won't rely completely on that. Okay. So audit evidence obtained from one source is inconsistent with that obtained from another. Then what? Auditor has doubts over the reliability of information to be used as audit evidence. So he has in complete doubt on it. Completely rely ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല information. എന്താ പറയാ, കമ്പനി കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷന്റെ മുകളിൽ completely rely ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ he'll definitely have doubts over that. The auditor shall determine what modifications or additions to audit procedures are necessary to resolve the matter. So നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന audit evidence, okay, this is what is available to the auditor. Okay, when he obtains such audit evidence, എനിക്ക് ഇതിൽ തൃപ്തി ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I am supposed to do more and more audit procedures. Okay, so what it says that the auditor shall determine what modifications or additions to audit procedures are necessary to resolve this doubt, അല്ലെങ്കിൽ this inconsistency, and shall consider the effect of the matter, if any, on the aspects of the audit. Then കുറേ കാലമായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, sufficient appropriate audit evidence എന്ന് പറയുന്നുണ്ടല്ലോ. We'll check what it is. So what is it? The auditor shall design and perform audit procedures that are appropriate in the circumstances for the purpose of obtaining sufficient and appropriate audit evidence. So SC 500 പറയുന്ന പ്രകാരം the auditor shall design and perform audit procedures that are appropriate in the circumstances. Inappropriate ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are not going to get sufficient appropriate audit evidence. Then it is necessary to support the auditor's opinion and report. ഈ പറയുന്ന audit evidence എന്തിനാണ്? To base his conclusions, അല്ലേ, to base his opinion, പിന്നെ to draw reasonable assurance on that. So it is necessary to support the auditor's opinion and report. Report ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും auditor എന്താ പറയാ opinion base ചെയ്യുമ്പോഴും audit evidence is necessary. It is cumulative in nature and is primarily obtained from audit procedures performed during the course of audit. So ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു audit ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന audit procedures ഉണ്ട്, and from that light we obtain audit evidence. So it is cumulative in nature and is primarily obtained from audit procedures performed. So audit എന്താണ് പറയുന്നത്, cumulative in nature എന്ന് പറയുന്നത്. It may, however, also include information obtained from other sources such as previous audits. So audit evidence, to make it sufficient and appropriate, it may also involve information obtained from other sources such as previous audit. So previous audit information use ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി sufficiency അതിൽ gain ചെയ്യും. Okay, in addition to other sources inside and outside the entity. ഈ other sources എപ്പോഴും പറയുന്നത് പുറത്തുള്ള ആളെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല. It may be inside and outside. Employees ന്റെ ഡയറക്റ്റ് ചോദിക്കാലോ, ഇല്ലേ? Auditor can check with the staff. In addition to other sources inside and outside the entity's accounting records are an important source of audit evidence. So accounting records ഒരു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് സംഭവമാണ്. അക്കൗണ്ടിങ് റെക്കോർഡ്സ് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ പ്രത്യേകിച്ച് നോക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലേ? The records, invoice, contracts, ledgers. So ഇതൊക്കെ നോക്കിയാലേ ട്രാൻസാക്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ക്ലിയർ കിട്ടുള്ളൂ. Also, information that may be used as audit evidence may have been prepared using the work of management's expert. Okay? നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു management expert. You have to check his competence, capabilities, പിന്നെ അയാളുടെ വർക്ക് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം, അയാളുടെ വർക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് വേണം, പിന്നെ അത് ഓഡിറ്റ് എവിഡൻസ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ there should be some appropriateness in it എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. So ആ ഇൻഫർമേഷൻ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ also information that may be used as audit evidence may have been prepared using the work of
Management's expert. So you parayna sufficient and appropriate audit evidence eniki appropriate aanennu thonuvaanennundengil management inde expert workum eniki edukam. Audit evidence comprises both information that supports and corroborates management's assertions and any information that contradicts such assertions. Okay, ഈ പറയുന്ന audit evidence both comprises of both information. എന്തൊക്കെയാണ് assertionsഉം പിന്നെ അതിൽ വരുന്ന contradictionsഉം include ചെയ്യുന്നതാണ് പറയുന്നത്. And in addition, in some cases, the absence of information is used by the auditor and therefore also constitutes audit evidence. So in addition, in some cases, in the absence of information, for example, management's refusal to provide a requested representation is used by the auditor and therefore also constitutes audit evidence. So നമ്മൾ audit evidence വേണ്ടി നമ്മൾ request ചെയ്യാണ് management അടുത്ത് about a specific item. Management അത് തരാൻ ready അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ I have to have a doubt that there is something going on wrong. അല്ലേ? So അതും ഒരു audit evidence ആണ്. I mean, I have to write it somewhere. ഈ പറയുന്ന മാനേജ്മെന്റ് refusal അവർ തന്നില്ല. It is a limitation. അല്ലേ? So it is also an audit evidence. Management refusal ഒരു audit evidence ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് constitute ചെയ്യാം. Most of the auditors work in performing the auditor's opinion consists of obtaining and evaluating audit evidence. Nothing. Audit evidence obtain ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ പരിപാടി മൊത്തം ചെയ്യുന്ന auditor. Okay. Audit procedures to obtain audit evidence can include. Okay, this is important. എന്തൊക്കെ audit procedures എന്നുള്ളത് ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. What are they? ഇപ്പോഴാണ് പറയുന്നത്. Audit evidence obtain ചെയ്യാൻ ചെയ്യുന്ന audit procedures എന്തൊക്കെയാണ്? Inspection, observation, confirmation, recalculation, reperformance, and analytical procedures. So എന്താണ് പറയുന്നത്? Audit evidence obtain ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന audit procedures എന്തൊക്കെയാണ്? Audit procedures എന്തൊക്കെയാണ്? One, inspection. Then inspection കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ? Observation. ഹരി എന്താണ് പ്ലാനിങ് എഴുതി? എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഓഡിറ്റ് ഡോക്യുമെന്റേഷന്റെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് എന്താണെന്ന് അറിയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു. Okay, fine. Then inspection, observation, confirmation, then recalculation, then reperformance, and analytical procedures. Analytical procedures, substantive analytical procedures കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട്, നമുക്ക് പഠിക്കാം. So എന്തൊക്കെയാണ് audit procedures വരുന്നത്? First thing is inspection, then observation, confirmation, recalculation, reperformance, and analytical procedures. So audit procedures consist of 6 things: inspection, observation, recalculation, confirmation, reperformance, and analytical procedures. Then what? They may come in combination also, often in some combination in addition to inquiry. Although inquiry may provide important audit evidence and, sorry, one more thing is there. Inquiry. Seven things, okay? Inspection, inquiry, observation, confirmation, recalculation, reperformance, and analytical procedures. This is okay? Often in some combination in addition to inquiry. Although inquiry may provide important audit evidence and may even produce evidence of a misstatement,
Inquiry alone ordinarily does not provide sufficient audit evidence of absence of material misstatement at the assertion level, nor of the operating effectiveness of the controls. Test of details, test of controls. Okay, inquiry alone, it does not provide sufficient audit evidence of absence of material misstatement. To the lowest level possible, material misstatements risk. So it does not provide sufficient audit evidence of the absence of material misstatement as the assertion level, nor of the operating effectiveness of the controls. So controls ne kuricho allengil material misstatement ne kuricho inquiry alone നമുക്കൊന്നും തരുന്നില്ല, ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഗുണമില്ല ആ ഒരു ഇത് മാത്രമായിട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ in combination of other things with inquiry, അതായത് എന്താ പറയുന്നത്, inquiry with inspection, inquiry with observation, അങ്ങനെ ഒരു കോമ്പിനേഷനിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ it gives much more sufficient appropriate audit evidence എന്നാണ് പറയുന്നത്. So as explained in essay 200, overall objectives, reasonable assurance is obtained. Reasonable assurance is obtained when the auditor has obtained sufficient appropriate audit evidence to reduce the audit risk. That is, the risk that the auditor expresses an inappropriate opinion when the financial statements are materially misstated to an acceptably lower level. The sufficiency and appropriate are interrelated. So sufficiency endana quantity assetana, appropriateness endana quality assetana. Okay, so idil endha parayunnathu essay 200 prakaram vechu nokkumbo ee parayna audit evidence, okay, so obtained sufficient and appropriate ആയിരിക്കണം. എന്തിനാണ്? To audit risk എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ, അതായത് ഓഡിറ്റർ മിസ്റ്റേക്ക് വരുത്താതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ്, because of the involvement of material misstatements in financial statements, okay, such that the risk that the auditor expresses an inappropriate opinion, ആ ഒരു materially misstated financial statements in the മുകളിൽ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ there is a risk for the auditor that he places inappropriate opinion. So അതാണ് audit risk എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ഏറ്റവും മാക്സിമം പോസിബിളി ലോവർ ലെവലിലേക്ക് കുറച്ച് കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത്. And the sufficiency and appropriateness are interrelated. So what is sufficiency relating to? Quantity of the audit evidence, and appropriateness is relating to the quality of audit evidence. So it's 8. Okay, furthermore we will discuss sessions on this, so I'm not making it longer. 8 o'clock we are class nu parnittundairunnu, so you guys endengilum clear avatundengil you can ask now. Is there anything? If you guys are clear, can you give me